Hello students, good afternoon and welcome to a new video. In today's video, we will discuss some very important questions. So this is a very important question which came in the 2020 board exam paper. It came in the 2020 board exam paper. The question is based on Biot-Savart's law. Now we have already studied about the Biot-Savart's law. So the question here is write the Biot-Savart's law in vector form. So you all know how to write the Biot-Savart's law in the vector form as well as in the magnitude form, right? And mention the direction of the magnetic field. So we'll have to mention the direction of the magnetic field also. Further, the question also says which term in the law works as a vector source and produces the magnetic field. After that, we have mentioned one similarity and one dissimilarity between the Biot-Savart's law for magnetic field and Coulomb's law for electrostatic field. So we have to compare between the electrostatic field and the magnetic field. We have to compare between the Biot-Savart's law in the magnetic field and the Coulomb's law for the electrostatic field. So you all know how to write the Biot-Savart's law. The Biot-Savart's law is written as dB is equal to, if you write the proportional symbol, then dB is proportional to I dl cross r divided by r cube. This is the Biot-Savart's law in the vector form, right? Now if we write it in the equation form, then we'll have to put a constant here, I dl cross r divided by r cube. Right? After that, what is the value of k? The value of k is mu naught divided by 4 pi I dl cross r divided by r cube. This is the value of dB. Clear? Now, if we write this in the magnitude form, then we have to write like this. I mean, magnitude form. That is equal to mu naught divided by 4 pi etu cross product to ami bhangi dibo lagibo I dl sin theta divided by r square hobo, ঠিক আছে? আৰু ইয়াত যেটো magnetic field direction আমি যেটো dB পাইছো, dB direction কোনটো হ'ব? The direction of dB will be perpendicular to the plane containing dl and r. Okay? The direction of dB will be perpendicular to the plane containing the vectors dl and r. ইয়াত যদি তোমালোকে vector put কৰিব বিচাৰা তো ইয়াত এনেকে vectors put কৰিব পাৰিবা. Clear হৈছে? And what is the value of mu naught? The value of mu naught is 10 to the power the value of mu naught by 4 pi is 10 to the power minus 7 Tesla meter per ampere. This is the value of mu naught. You can put the value of mu naught by 4 pi directly in the numerical problems. Let's go to the next part of the question. We have already solved this one. Write the Biot-Savart's law in the vector form. So that we have written the Biot-Savart's law in the vector form. This is the equation, or we can say this is the equation. This is the proportionality symbol. Okay. So this is the main equation. dB equal to k into I dl cross r divided by r cube. We have to mention the direction of the magnetic field. The direction of the magnetic field is perpendicular to the plane containing dl and r. Yat dl or r juntu plane thakibo he plane khon ba perpendicular hobo db er direction to. So magnetic field direction to hoday perpendicular hoy. Yate jetia ami duta cross product korum tetia hole resultant vector ta ami kuntu direction pau, ami hoday perpendicular direction at pau, thik ase? So yat ami cross product korisu, that means আমি কি পাম, আমি যেটো ফাইনাল প্রোডাক্ট পাইছো আমি সেই প্রোডাক্টটো আমি সেই কোয়ান্টিটিটো পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশন পাম, পারপেন্ডিকুলার টু these two vectors. ক্লিয়ার হৈছে? নেক্সট, which term in the law works as a vector source? তো এইটো জানিবৰ কাৰণে বা ইয়াৰ পিছৰখিনি জানিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান কনসেপ্টস জানিব লাগিব, ঠিক আছে? তো আমি টেক্সট বুক খনলে ডাইৰেক্টলি যাও, এনসিআরটি টেক্সট বুক. দিস ইজ পেজ নম্বৰ 143 I suppose. সবৰে বুকত একে হ'ব সকে, পেজ নম্বৰটো 143. সো ইয়াত আমি গম পালো যে এটো হৈছে ভেক্টৰ ফৰ্ম অফ
the Biot-Savart's law. If we write this in a magnitude form, then this is the magnitude form of the Biot-Savart's law. Mu naught by 4 pi value, which is a constant, that is 10 to the power minus 7 Tesla meter per ampere. Here mu naught is called the permeability of free space or vacuum. Okay. Now there are some similarities and some differences between the Coulomb's law, which we use in electrostatic field or electrostatics, and the Biot-Savart's law in magnetism or magnetic field. Clear? Kisuman differences ase aru kisuman similarities ase kar majot, Coulomb's law aru Biot-Savart's law majot. ঠিক আছে, so আমি ইয়াক বুকৰ পৰা ডাইৰেক্টলি চাও. The Biot-Savart's law for the magnetic field has certain similarities as well as differences with the Coulomb's law for the electrostatic field. Some of these are, first to চাইছো আমি, first is the both are long range forces. So both are বুলি কৈছে, that means কি হ'ব, এটো similarity হ'ব. Okay, both are long range forces since both depend inversely on the square of the distance from the source to the point of intersect or the point of interest. Okay, now we all know that the Coulomb's law is written as F equal to, the electrostatic force is given as F equal to K Q1 Q2 divided by R square if these are two charges separated by a small distance R. This one is charge Q1 and this is charge Q2. So the electrostatic force is given by Coulomb's law, which is equal to K Q1 Q2 divided by R square. ঠিক আছে, তো ইয়াত আমি কি পালো, Coulomb's force to পালো, হয়নে? এতিয়া ইয়াত K value to যদি আমি সাবস্টিটিউট কৰো তেতিয়া হলে K value কিমান হয়, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. This is equal to the electrostatic force. After that, both are long range forces and both depend inversely on the square of the distance. Yat soa, etu jetu magnitude form likhisu ami, magnitude form to ki opor depend koise, R square opor depend koise, hoy magnetic field dot karone R square opor depend koise. Thik teneke yat jetu Coulomb's force ase, Coulomb's force to R square opor depend korise, hoy na, dv to R square opor depend koibo, F to R square opor depend koibo. Keneke depend korise, inversely proportional. We can write dB or F is inversely proportional to R square. It with a quantity inversely depend to the square of the distance. So both are long range forces or both are long range since both depend inversely on the square of the distance from the source to the point of interest. The principle of superposition applies to both fields. Ami yat principle of superposition to magnetism karone apply koribo paro aru electrostatics karone apply koribo paro. Jeto charge or system lom ami, charge or system tut ami to superposition principle apply koribo parime, tar logote magnetism karone he ekei superposition principle ami apply koribo parim. Clear? Next, the next point is the electrostatic field is produced by a scalar source. So electrostatic force to no kihe produce kore, electrostatic force to by electrostatic field to hodai eta charge produce kore, hoy eta charge produce kore electrostatic field or electrostatic force. Similarly in magnetism, the magnetic field is produced by a vector source. Magnetic field to kihe produce koribo, eta vector source produce koribo, and that vector source is IDL. That vector source is IDL. So am question to ahisile yat, so yat hudise which term in the law works as a vector source. Biot-Savart's law to vector source hisabe kuntu parte kam kore and produces a magnetic field. He source to ako magnetic field to produce koribo, hoyne? So yat jitu ami current element law IDL, DL mane hoise length element aru IDL mane hoise current element. So IDL jitu current element ami loisu, he current element to magnetic field to produce korise karon he length to majadi DL length to majadi I current flow hoy ase which acts as the current source. ঠিক আছে, আৰু আমি জানো যে এটা কন্ডাক্টৰ মাজেদি কারেন্ট ফ্লো হলে হদা এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস হ'ব. ক্লিয়াৰ হৈছে? Next, the third point is the electrostatic field is along the displacement vector joining the source and the field point. The electrostatic field direction to কেনেকুৱা হয় চোৱা,
আমি ইয়াত দুটা চাৰ্জ আঁকিছোঁ দুটা চাৰ্জ আছে তো এইটো চাৰ্জৰ কাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ড এইটো পইণ্টত থাকিব হল এইকেইটা আমি যদি পইণ্ট এটা নেম কৰিছোঁ এ এণ্ড বি তেতিয়াহ'লে there will be an electric field at this point EA due to the charge Q1 ঠিক আছে similarly a pointত আমি এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম ডিউ টু ডিসচাৰ্জ ঠিক আছে এটো চাৰ্জৰ কাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম সো এটো পইণ্টত আমি এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম which will be EB ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া ইয়াত আমি কি কৈছো চোৱা the electrostatic field is along the displacement vector joining the source and the field point so এনেকুৱা এটা যদি ডায়াগ্ৰাম আমি কনসিডাৰ কৰো তেতিয়াহ'লে ইয়াত ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন কেনেকুৱা হ'ব ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ডত এটো ডাইৰেকশনত থাকিব যোনটো ভেক্টৰে দুটাক জয়েন কৰিছে যোনটো ভেক্টৰে দুটা চাৰ্জক জয়েন কৰিছে হেড ডাইৰেকশনতে আমি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ডটো পাম ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশনটো সদায় ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰৰ ফালে হয় the electrostatic field is along the displacement vector okay it is along the displacement vector joining the source and the field point source mane juntu charge produce korise electrostatic field to hetu kami source buli ko aru he field khona bitor ami eta point lolo jitu kami field point buli ko clear hoise eta source to aru field point to majot jitu connecting vector ase he connecting vector to kami displacement vector buli kom aru the electrostatic field is along the displacement vector clear the magnetic field is perpendicular to the plane containing the displacement vector r and the current element idl so ami akote koi ahisu je magnetic field direction to ki hobo magnetic field direction to hoday perpendicular hobo perpendicular to the plane containing the displacement vector ঠিক আছে so আমি এনেকুৱা ডায়াগ্ৰাম কনসিডাৰ কৰিছো ন Biot-Savart's law যেটা পঢ়িছিলো আমি এনেকুৱা ডায়াগ্ৰাম কনসিডাৰ কৰিছিলো this is a conductor এই কণ্ডাক্টৰটো এটা লেংথ এলিমেন্ট লৈ লো স্মল লেংথ এলিমেন্ট dl আৰু ইয়াত আমি কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে বুলি ধৰিলো which is I so current element কি হৈ যাব which is the vector source idl clear আমি পইণ্ট টু কত লো এনেকুৱা এটা পইণ্ট লৈ লো যিকোনো এটা পইণ্ট p ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ কিমান হ'ব এই কারেন্ট এলিমেন্টটো আৰু p টো মাজত ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ হৈ গল r ঠিক আছে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ হৈ যাব r এতিয়া যেটো r ভেক্টৰ আছে আৰু dl বা কারেন্ট এলিমেন্ট idl হেতুটা মাজত যেটো এংগল হ'ব হে এংগলটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো ক্লিয়াৰ হৈছে আমি লিখো না idl sin θ ডিভাইডেড বাই r স্কয়াৰ লিখো না হয়নে তো ইয়াত যেটো magnetic field or direction hobo that magnetic field will be perpendicular to the plane containing r and the current element idl let's go to the next point the next point is there is an angle dependence in the Biot-Savart's law which is not present in the electrostatic case ot yat kono angles nai ami electrostatic case to kenake likho f equal to k q1 q2 divided by r square likhisu so yat kono angle dependence nai likhisa angle upor depend kora nai কিন্তু যেটো আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেছন লিখো ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেছন হৈছে dB = μ0/4 pi idl sin θ divided by r square এটা sin θ আছে সোৱা তো এংগল ল ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে there is an angle dependence in the Biot-Savart's law so it was a basic difference হয় there is an angle dependence in the Biot-Savart's law which is not present in the electrostatic case the magnetic field at any point in the direction of dl is 0 so dl er direction মানে কি হয় dl er direction বুলি কলে আমি থিটা টু 0 পাই যাম তো থিটা 0 হৈ গলে sin 0 হৈ যাব sin 0 হলে Biot-Savart's law মতে magnetic field আমি কিমান পামগে আমি 0 পামগে ঠিক আছে so along this line theta is equal to 0 and sin theta will be equal to 0 so finally we have dB is equal to 0 now there is an interesting relationship between epsilon naught to কি হয় absolute permittivity of free space আৰু mu naught to কি হয় absolute permeability of free space তো তাৰ কাৰণে আমি এটা ৰিলেশনশিপ উলিয়াবগে লাগে আমি সিম্পলি দুটাকে মাল্টিপ্লাই কৰিম হল ইয়াছা আমি epsilon naught লৈ লৈছো আৰু mu naught লৈ লৈছো দুটাকে মাল্টিপ্লাই কৰিছো তো ইয়াৰ কাৰণে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি আহিব আমি সিম্পলি মাল্টিপ্লাই নকৰো এটা আমি 4 পাই এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলম সো
4 pi ইয়াত ৰাখিলো এপসাইলন নট লিখিলো হল লগত কি আছে মিউ নট আছে তলত আমি 4 pi লিখিব লাগিব ইন অৰ্ডাৰ টু বেলেন্স দিস সো 4 pi ওপৰটো লিখিছো তলটো লিখিছো ঠিক আছে এতিয়া 4 pi epsilon not ভ্যালুটো কিমান হ'ব আমি জানো যে 1/4 pi epsilon not is equal to 9 into 10 to the power 9 এনেকুৱা এটা ভ্যালু পাও হয় ইউনিটস লিখা নাই মই জাস্ট ভ্যালুটো লিখিছো কাৰণ আমাক ইয়াত ভ্যালুটো হে লাগে মেইনলি সো 1/4 pi epsilon not মানে হৈছে 9 into 10 to the power 9 সো আমাৰ ইয়াত কি আছে সোৱা 4 pi into 10 to the power 4 pi epsilon not আছে so 4 pi epsilon not will mean 1/9 into 10 to the power 9 clear hoise 1/9 into 10 to the power 9 so ami yar value to yat place koi dim 1/9 into 10 to the power 9 hoy gol thik ase mu naught by 4 pi value ami janui mu naught by 4 pi value hoise 10 to the power -7 thik ase if you calculate this you will get the value to be 1 divided by 3 into 10 to the power 8 to the power 2 আমি লাইটৰ যেটো স্পিড হয় হেতু ফৰ্মুলা লিখিবলৈ গৈছো ঠিক আছে তো লাইটৰ স্পিডটোক আমি c দি ডিনোট কৰো লাইটৰ ভেলোসিটিক আমি c দি প্লাই ডিনোট কৰো so this will be 1/c square so the value of epsilon naught mu naught is equal to 1/c square or we can say c is equal to 1/root over epsilon naught into mu naught clear hoise so this is the speed of light this is the speed or velocity of light কেতিয়াবা তোমালোকক c কাৰণে নিউমেৰিকেলছ উলিয়াব দিব পাৰে তো নিউমেৰিকেলছ দিলে তোমালোকে epsilon naught আৰু mu naught ৰ ভ্যালুটো জানিব লাগিব আৰু if you substitute the values of epsilon naught and mu naught here then the value will come out to be 3 into 10 to the power 8 meter per second which is the value of speed of light or velocity of light so eto eta important question asile etia amak question to ki asile akoi bar jao ami question to le question asile mention one similarity and one dissimilarity mention one similarity and one dissimilarity between the Biot-Savart's law for magnetic field and Coulomb's law for electrostatic field yet first যেটো পয়েন্ট আছিল হে পয়েন্টটো হৈছে সিমিলাৰিটি কাৰণ ইয়াত কৈছে যে both are long range forces this is a similarity আৰু বাকি কিটা যিকিটা পয়েন্ট আছে those points are the dissimilarities ঠিক আছে সো তোমালোকক যদি কম্পাৰিজন হয় তেতিয়া হলে তোমালোকে এইকিটা পয়েন্টস লিখিব লাগিব তো এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে টোটাল 3 মাৰ্কস ফাৰ্স্টটো আছিল হাফ নেক্সট এটো কাৰেন্ট সোৰ্সটো কাৰণে অৰ ভেক্টৰ সোৰ্সটো কাৰণে হাফ আহিছে ঠিক আছে তাৰপিছত similarity difference কাৰণে এনেকৈ মাৰ্কস আহিছে সো আমি টোটাল মাৰ্কস 3 মাৰ্কস ইয়াত কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে গম পালো now let us move on to another question this is also a very important question which came in the 2020 board exam paper the question is you know that if a charge q moving with velocity v enters a uniform magnetic field it experiences a force which is F equal to q into v cross b name the paths described by q when the angle between v and b is theta is equal to 90 degree and theta is less than 90 degree so ami janu je eta charge particle jodi v velocity move kore eta uniform magnetic field b er bitorot titia hole ki hobo a charge particle to upor eta force exert hobo which will be the magnetic Lorentz force F equal to q into v cross b amak question ki utse ami name koibo lage jitu path travel koibo charge particle to he path to ami name koibo lage ketia duta condition dia ase jetia the angle between v and b is equal to 90 degree and the angle between v and b is less than 90 degree so ami jodi magnitude formula likhu tetia hole F will be equal to q v b sin theta hol etia if theta is equal to 90 degree then sin 90 value kiman ho jabo sin 90 value will become 1 okay F equal to q v b sin theta now if theta is equal to 90 degree then sin theta will become equal to 1 so finally we have F equal to q
QVB, which is maximum force. Okay, which is the maximum force. So if the angle between the velocity and the magnetic field is 90 degree, then the path traveled by the charged particle will be a circle. Circular path that travel koibo jodi theta to 90 degree hoy. If the angle is 0, angle to jodi 0 degree hoy, tetia the charged particle moves in a straight line. The charged particle moves in a straight line if theta is equal to 0 degree. If theta is equal to 0 degree, the charged particle will move in a straight line. Clear? And if the angle is between 0 to 90 degree, if the angle is between 0 to 90 degree, then the charged particle will travel a helical path. The charged particle will travel a helical path. So this question was of 2 marks. A very simple question. You have to remember these points, that if theta is less than if theta is equal to 90 degree, then the charged particle will form a circle while it moves through the magnetic field. If theta is equal to 0 degree, then the charged particle will travel a straight line. The charged particle will move along a straight line path. Aru jodi theta to 0 to 90 degree vitor thake, tetia the path traveled by the charged particle will be a helical path. Okay, so this is a very important question which came in the last year exam paper. Let us move on to the third question which came in the board exam 2020. A beam of ions with velocity 2 into 10 to the power 5 meter per second enters normally into a uniform magnetic field of 0.04 Tesla. So amak ki dia ase eta beam of ions move kori ase with velocity 2 into 10 to the power 5 meter per second. Normally enter korise mane perpendicularly enter korise kot eta uniform magnetic field dot. Aru uniform magnetic field strength hoise 0.04 Tesla. Now if the specific charge of ion, specific charge buli kole ami ki buju, charge by mass. ঠিক আছে, charge by mass ratio tuk specific charge buli koa hoy. If the specific charge of ion, that is Q by m, is 5 into 10 to the power 7 coulomb per kg. Amak specific charge to dia ase 5 into 10 to the power 7 coulomb per kg. Then we have to find the radius of the circular path described. So ami janu je eta charged particle naiba eta charged group of charged particles jodi move kore eta uniform magnetic field dot jodi perpendicularly enter kore, tetia hole eta circular path follow koribo he charged particles khinia. Etia ami he circular path jetu follow koribo he circular path tur radius to uliabo lage. So how do we calculate the radius of the circular path? Ami already discussed korisu that the radius of the circular path is given as r equal to mv divided by qb. ঠিক আছে, এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো আমি এনেকুৱা ফৰ্মত লিখিব পাৰিম, v ওপৰত ৰাখি দিলো ডিভাইডেড বাই q বাই m, এই m টো আমি তললৈ নমাই দিলো। ঠিক আছে, q বাই m ইনটু কি আহিব, b আহি যাব। ঠিক আছে, এতিয়া v ভ্যালুটো দিয়া আছে, v is 2 into 10 to the power 5 meter per second। q by m or value দিয়া আছে, q by m or value হৈছে 5 into 10 to the power 7 coulomb per kg। আৰু কি দিয়া আছে, magnetic field b দিয়া আছে 0.04 Tesla। So if you substitute the values, you will finally obtain the answer। কি হৈছে, so এটো সবে কৰি চাবা। আৰু এই কোৱেশ্চনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয়, ইয়াত কিমান মাৰ্কস আহিছে, 2 marks আহিছে in the last board exam। So that's all for today. Thank you and have a nice day।